CT de gira que existen dos palabras simples que podrían cambiar por completo la forma en que las mujeres te perciben. ¿Me crees? No son palabras mágicas en un hechizo esotérico, pero cuando se pronuncian con confianza, intención y una dirección clara, tienen el poder de transformarlo todo. Quédate conmigo y te mostrar exactamente cómo usarlas para dejar de ser un hombre invisible y convertir en el hombre que ellos no pueden ignorar. Imagina por un momento que tus palabras por sí solas pudieran reescribirla. Imagen que una mujer tiene de ti. Recipito, palabras tan sencillas, pero tan cargadas de autoridad que dan una impresión imborrable en su subconsciente. YSIT de gira que la mayoría de los hombres pasan por alto estas palabras, no porque son complicadas, sino porque no entienden el impacto biológico y psicológico que generan. Hoy voy a desglosarlo todo para ti. Vamos a hablar de una frase directa que cuando se utiliza de la manera correcta te separa instantáneamente del 99% de la competencia. No estamos hablando de trucos de pick-up artist o juegos mentales baratos. Se trata de abrazar una mentalidad que atrae de forma natural. Estas dos palabras poseen un poder único, no el poder que fuerza o manipula, sino el tipo de poder que inspira respeto, admiración y deseo. Recipito y lo mejor de todo es que forman parte de tu vocabulario. Solo necesitas aprender a usarlas de forma intencional. Antes de revelar este secreto, te pido un favor rápido. Si encuentras que este contenido es valioso para tu crecimiento, dale al botón de me gusta y suscribir. Recipito es la forma más sencilla de apoyar este canal para que yo pueda seguir trayendo las herramientas necesarias para transformar tus interacciones sociales. Cuento contigo. Bien, no perdamos un segundo más. Entremos de lleno en lo que hace que estas dos palabras sean tan impactantes. Hablamos de donde falan la mayoría de los hombres. Visualiza esto. Estás teniendo una conversación con una mujer que te gusta y, en lugar de ser claro sobre lo que quieres, dices algo como lo que tú prefieres. O mira igual lo que tú digas. Está bien. A primera vista esto podría parecer un gesto de cortesía o amabilidad, pero aquí está el problema psicológico. Este tipo de respuestas no transmiten amabilidad, transmiten falta de liderazgo. Cuando evitas ser directo o decisivo, envías el mensaje de que no estás seguro de ti mismo, de que tienes miedo a incomodar o de que necesitas su aprobación para existir. Y reciplitos, seamos honestos, la incertidumbre es una de las formas más rápidas de matar el interés de una mujer. Soplito. Las mujeres se sienten atraídas por hombres que saben lo que quieren y no tienen miedo de expresarlo. Otro error común es ser excesivamente complaciente. Poner siempre los deseos de ella por encima de los tuyos puede parecer lo correcto, pero a menudo es contraproducente. ¿Por qué? Porque da la impresión de que te estás esforzando demasiado por gustar y eso, bajo la necesidad. Al ser indeciso o demasiado flexible, estás apagando tu propia luz. En lugar de destacar como alguien seguro, te fundes con el paisaje. Eres uno más del montón, pero no te preocupes. Esto tiene solución. Y las dos palabras que voy a dar son la medicina. Recipito. Ahora descubramos el corazón de este concepto. Recipito, las dos palabras que pueden cambiarlo todo son y yo quiero. Recipito. Yo a simple vista parecen ordinarias, pero cuando se pronuncian con propósito sostienen un poder increíble. Yo quiero. No es solo una frase, es una declaración de intención. Recipito. Muestra que tienes claridad sobre tus deseos y la confianza suficiente para expresarlos sin pedir disculpas. Es el lenguaje que el subconsciente femenino angela escuchar. Recipito. Esta claridad es magnética porque refleja decisión.
Una cualidad que brilla en un mundo donde la mayoría de la gente se esconde tras la ambigüedad. Piénsalo cuando dices, yo quiero. No dejas espacio para las suposiciones o la vacilación. Estás haciendo tus intenciones conocidas de una manera que es audaz y respetuosa al mismo tiempo. No se trata de ser exigente o arrogante. Se trata de demostrar que estás cómodo en tu propia piel y que estás dispuesto a tomar el mando. Cuando una mujer escucha un yo quiero, lo interpreta como una señal de fuerza y dirección. Indica que eres alguien que sabe lo que busca y no tiene miedo de tomar acción. Repito, no son solo las palabras, y es la energía masculina que hay detrás de ellas la que crea el impacto. La mayoría de los hombres duden, se cuestionan a sí mismos o intentan ser políticamente correctos. Cuando tú dices, yo quiero, te elevas por encima de la multitud. Pero conocer las palabras es solo el primer paso. La verdadera magia ocurre cuando aprendes a integrarlas en tu vida diaria. ¿Cómo aplicamos esto en situaciones de la vida real? Vimos algunos ejemplos para que entiendas el cambio de resultados. 1. El enfoque inicial. Imagina que conoces a alguien y en lugar de decir, si quieres podríamos salir algún día, la miras a los ojos y dices, yo quiero invitarte a cenar este viernes. ¿Sientes la diferencia? La segunda frase es clara y intencional. No hay confusión. Lo estás demostrando que has tomado una decisión y que confías en ella. Estás liderando la interacción. 2. Construyendo inters. En lugar de dar vueltas o esperar el momento perfecto, sé directo. Por ejemplo, yo quiero conocerte mejor. ¿Qué te parece si tomamos un café esta semana? Este enfoque es refrescante porque muestra honestidad. Las mujeres valoran la claridad porque elimina el juego de adivinanzas y les permite saber exactamente dónde estás parado. 3. En la relación en la ya. Si que estés empezando a levantarnos. El yo quiero es una herramienta para expresar sentimientos. En lugar de decir lo que tú quieres cenar, está bien. Prueba con yo quiero que pasemos más tiempo juntos este fin de semana. Quiero recipito planear algo especial para nosotros. No solo demuestras que la valores, sino que te posicionas como alguien con iniciativa. Recipito, el más importante no es solo que dices, sino como lo dices. El tono debe ser cómodo, firme y seguro. La idea es transmitir fuerza sincera. Autoritario. Si ella tiene una idea diferente o no puede cumplir con tu sugerencia, responde con comprensión. Entiendo. Busquemos que funcione mejor para ambos. Esto mantiene tu valor intacto porque demuestras que eres flexible por elección, no por debilidad. Y es fácil malinterpretar la confianza con la arrogancia cuando dices, yo quiero. El objetivo no es dominar o ignorar a la otra persona. La confianza es saber lo que quieres. La arrogancia es creer que lo que ella quiere no importa. Si dices, yo quiero salir este sábado. Con un tono demandante o de superioridad la vas a elgar. Pero si lo dices con un tono cálido y invitador, se convierte en una declaración de interés. Ese es el equilibrio firme, pero accesible. Recipito. Al ser honesto y directo, la anima a ella ser igual. Esto no es solo atractivo, es la base de una relación de respeto mutuo. Tu tono debe ser amistoso y constante. Recuerda, la confianza se siente segura y estable, no abrumadora. Recipito, es hora de poner esto en práctica. Te desafío a usar la frase yo quiero al menos 5 veces al día durante la próxima semana. Puede sonar simple, pero el impacto es masivo. No lo digas por decirse intentional, y si haciendo planes con amigos, hablando con mujeres o incluso en el trabajo. Yo quiero que este proyecto salga así.
Yo quiero probar este restaurante hoy. Yo quiero verte mañana. Al principio te sentirás incómodo. Es normal. No se trata de ser perfecto. Se trata de empezar a ser más decidido. Con el tiempo notarás que la gente empieza a tratar diferente. Recibirás más respeto. Te verán como alguien que te verán como alguien que sabe lo que quiere y vea por ello. Las mujeres en particular encontrarán esta seguridad increíblemente atractiva. Dejarás de ser alguien que pide permiso para ser alguien que hace que las cosas sucedan. Resuplido. Este ejercicio construye una mentalidad de abundancia y poder. Te sentirás más empoderado en todas las áreas de tu vida. La gente gravita hacia quienes tienen una dirección clara. Recapitulemos. Resuplido. El yo quiero es un cambio de juego. Refleja confianza, claridad y decisión. No son solo palabras, son una declaración de quién eres y qué representas. Muestran que no tienes miedo a liderar. No permitas que este video sea solo entretenimiento. Toma acción. Empieza a incorporar estas palabras en tu vocabulario hoy mismo. Resuplido. Has aprendido cómo usarlas en citas, en planes y en la vida diaria. Tienes todo lo necesario para impactar positivamente en tus relaciones. Resuplido. El siguiente paso depende de ti. Prueba el reto de los 7 días. Registra cómo te sientes y cómo reacciona la gente. Te garantizo que notarás un cambio en cómo te perciben y en cómo te sientes contigo mismo. Y cuando lo hagas, vuelve aquí y cuéntame tus resultados en los comentarios. Antes de irte, me encantaría leerte. ¿Cómo planeas usar el yo quiero esta semana? ¿En qué situación te ha costado más ser directo en el pasado? Comenta abajo. Dale like y suscribe para no perder las próximas lecciones de psicología y masculinidad. Sigue practicando, sé valiente y recuerda. Cuanto más claro seas con tus deseos, más respeto y atracción atraerás a tu vida. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo nivel.